ভালো আছি মিস, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম। আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা কতজন ক্লাস করছো অনলাইনে? ম্যাম 180। 180 জনই প্রেজেন্ট থাকো? ম্যাম 170 এর মতো প্রেজেন্ট থাকে ম্যাম। কিন্তু 138 জন দেখছি। পার্টিসিপেন্টস কম দেখে লেট করছিলাম। এই টাইমে ক্লাস দেওয়ার কারণে কি কম নাকি পার্টিসিপেন্টস? হতে পারে ম্যাডাম। সকালের ক্লাসটা তোমাদের হয়ে গেল জন্য আমি আবার বিকালে দিলাম, তাছাড়া বৃহস্পতিবার নিতে হতো। ম্যাম আসলে সন্ধ্যা বা একটু রাত করে দিলে থাকতো এই টাইমে ম্যাম। সন্ধ্যায় হচ্ছে তোমাদের নাকি টিউশনই আছে অনেকের, এরকম শুনছিলাম। এখন থাকতো না, এই টাইম গুলোতে থাকে ম্যাম, এটার জন্য। এটা বললো পরে তোমাদের সিআরই তো পরে বললো যে হচ্ছে এই টাইমে। আমি বললাম যে বৃহস্পতি অথবা আজকাল বৃহস্পতিবারে হলেও এই টাইমেই নিবো, আমি বলছিলাম 4টার দিকে অথবা আজকাল রাতের মধ্যে, এরকম বলছিলাম। আজকে রাতের দিকে নেন না ম্যাম, তাহলে রাতে নিয়ে নেন ম্যাম। আচ্ছা সবাই যখন এখন আসছে আবার রাতের জন্য কিছু এখনই শেষ করে ম্যাম এখন তো প্রায় 140 জন। আজানের আগে দিয়ে শেষ ম্যাডাম এখন যেহেতু সবাই এসে পড়ছে এখনই নিয়ে নেন। নিলে হয়ে যায় ভালো। এখন তো 140 জন আছে। ম্যাম ক্লাসটা একটু শর্ট করলে মনে হয় ভালো হয় আজকে যেহেতু না, আমি বেশিক্ষণ নেবো না, আমি বেশিক্ষণ নেবো না। আজকে ক্লাসটা শর্ট করলে নেক্সট দিনের ক্লাসটা ম্যাডাম আজকে স্কিপ করা টপিকগুলো অ্যাড করে একটু বড় করে দিলেন, সমস্যা। না না, আমি তো আগে বলে দিয়েছি, উৎসর সাথে কথা হয়েছে, ওকে আমি বলে দিয়েছি যে ক্লাস 30 থেকে 45 মিনিটের মধ্যে হবে। ও জিজ্ঞেস করছিল, বলেছি ওকে। আসলে কিছুক্ষণ পর নামাজও আছে। জি ম্যাম, হ্যাঁ, তাহলে আজকে ক্লাসটা এই টাইমেই থাক, চেঞ্জ করে ম্যাম রাতে নেওয়া। ম্যাম শুরু না না, আজকেটা চেঞ্জ করবো না, এটা এখনই নিয়ে নিব। বেশিক্ষণ নিব না। আমি তোমাদের স্লাইড প্রিপেয়ার ছিল না তোমাদের, প্লাস একটু সকালে প্রবলেমও ছিল, আমার এক রিলেটিভ মারা গেছে, এই জন্য আমি সকালের ক্লাসটা চেঞ্জ করেছি আজকে। তো আর প্রিপারেশনও করিনি তোমাদের, মানে স্লাইড ছাড়া তখন করা যাচ্ছে না, এই জন্য তোমাদের ক্লাসটা আরো বিকালে করেছিলাম, নিয়েছি। আর কি কেউ জয়েন করবে? আর তো পার্টিসিপেন্টস আর মনে হচ্ছে। আপনি শুরু করে দেন, সবাই চলে আসবে। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাদের মেটাল রিমুভিং প্রসেস আছে বোধহয় সাথে, তাই না? মেটাল রিমুভিং প্রসেস তোমাদের সিলেবাসে আছে। তোমাদের তো একদিন আমি ক্লাস বোধহয় একটু নিয়েছিলাম, কোন পার্টটা পড়াবো আমি বলেছিলাম তো, তাই না? ম্যাম ক্লাস ম্যাম হয়নি, কিন্তু হচ্ছে আপনি মনে হয় ল্যাব নিছিলেন বি সেকশনের। ও, তোমাদের ক্লাস নেই না? না ম্যাম। ও, আমি ভাবছি ক্লাসে বোধহয় এটা বলেছিলাম তোমাদেরকে। ম্যাডাম তো কাস্টিং শুরু করেছেন না তোমাদের? জি ম্যাম। আচ্ছা, আমি হচ্ছে তোমাদের যে টুল জিওমেট্রি, তারপরে মেটাল রিমুভিং প্রসেস, আনকনভেনশনাল মেশিনিং, এই পার্টটা আমি তোমাদের পড়াবো। 3টা বোধহয় টপিক আছে এখানে। ফার্স্টের গুলো ম্যাডাম পড়াবেন। এই যে টুল জিওমেট্রি, চিপ ফরমেশন প্রসেস, মেটাল রিমুভিং প্রসেস, ওয়েল্ডিং,
আনকনভেনশনাল মেশিনিং প্রসেস, এগুলো আমি পড়াবো। প্রথমে এগুলো ম্যাডাম পড়াবেন, দুইটা। তো আমি তোমাদের হচ্ছে মেটাল রিমুভিং প্রসেস, যেটা এখানে তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু মেশিন আছে কিছু। তার মধ্যে লেদ, ড্রিল, শেপার, প্ল্যানার, মিলিং, ব্রোচিং এগুলো আছে, গ্রাইন্ডিং। তো লেদটা আজকে একটু দেখাবো তোমাদেরকে। লেদ মেশিন তোমাদের এগুলোর উপরে সেশনালও আছে। আমি একটু হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার করছি। দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, ma'am. মেটাল রিমুভিং প্রসেসের মধ্যে একটা কয়েকটা মেশিনের ডেসক্রিপশন আছে, তোমাদের ডিটেলসে পড়তে হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে লেদ মেশিন। লেদ মেশিন হচ্ছে লেদ মেশিন ইজ এ, হ্যাঁ বলো। ম্যাম, আমাদের রেফারেন্স বইটার নাম যদি একটু বলে দিতেন। রেফারেন্স বুক, আচ্ছা, এটা আসলে আমি ওভাবে কোনো বই ফলো করিনি, বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখেছি। বলে দিব তোমাদের, ফেইরার না কার যেন একটা বই আছে, ওইটা ফলো করতে পারো তোমরা। ফেইরার মেবি নামটা এই মুহূর্তে আমার সামনে নাই, এই জন্য বইয়ের নামটাও মনে নাই ঠিক, পরে না হয় জানাবো আমি তোমাদেরকে আমি। আচ্ছা ম্যাম, ধন্যবাদ। আচ্ছা, lathe machine is a power-driven machine tool which is used to turn and cut metal. In lathe machine, the workpiece revolves and cutting tool moves longitudinally along the workpiece. এগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি না দেখলে একটু বুঝতে সমস্যা হবে, সেজন্য অ্যানিমেশন কিছু রেখেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। লেদ মেশিনের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে, অনেক ধরনের লেদ মেশিন আছে, তার মধ্যে আমরা ইঞ্জিন লেদটা তোমাদের এখানে আলোচনা করব। ইঞ্জিন লেদ, টারেট লেদ, অটোমেটিক লেদ, বেঞ্চ লেদ, টুল রুম লেদ, স্পিড লেদ, স্পেশাল পারপাস লেদ। ফার্স্ট এরটা আমরা হচ্ছে এখানে ডিসকাস করব। এরপরে হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল। Main purpose of a lathe is to remove metal from a job to give it the required shape and size. এখানে দেখো যে এখানে দুইটা হচ্ছে, এটা লেদের দুইটা পার্ট দেখানো আছে, মানে টোটাল লেদটা মেশিনটা এখানে দেখানো নাই। দুই পাশে দুইটা স্ট্রোক থাকে, হেড স্ট্রোক আর টেল স্ট্রোক। এই দুইটার মাঝখানে আমরা হচ্ছে ওয়ার্কটাকে মানে জবটাকে ফিক্সড করব এখানে আমরা। এই দেখো এখানে হচ্ছে হেড স্ট্রোক আর টেল স্ট্রোকের মাঝে এই যে জবটাকে আমরা আটকে নিয়েছি, এখন এই জবটা হচ্ছে রিভলভ করবে। আর এখানে আমরা হচ্ছে কাটিং টুল সেট করেছি, এই যে টুল। এখানে আমরা কাটিং টুল সেট করেছি। কাটিং টুলটা হচ্ছে এই যে ডিরেকশন দেয়া আছে, এই ডিরেকশন ওয়াইজ কাটিং টুলটাকে হচ্ছে আমরা মুভ করাবো। আর এখানে ওয়ার্ক পিস হচ্ছে আমাদের রিভলভ করবে। তারপরে যে অপারেশন গুলো আমরা লেদে করতে চাচ্ছি সেগুলো আমরা করতে পারবো। এটা হচ্ছে দুইটা সেন্টারের মাঝে আমরা যদি ওয়ার্ক পিসটাকে সেট করি, তাহলে এইভাবে কাটিং টুল ইউজ করে আমরা এখানে অপারেশন করতে পারবো। এখানে টার্নিং অপারেশন, বিভিন্ন অপারেশন করা যাবে, তার মধ্যে মেনলি টার্নিংটা করা হয় লেদ মেশিনে। এটা যদি আমরা ডায়ামিটার কমাতে চাই সেটাও পসিবল। ঠিক আছে, এভাবে আমরা অপারেশন করব। এরপরে হচ্ছে পার্টস, প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস দেখানো আছে। প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস হচ্ছে এখানে এই যে হেড স্ট্রোক একটা, এপাশে টেল স্ট্রোক, এখানে টুল পোস্ট, এটা হচ্ছে ক্যারেজ, লেগ, বেড, আর হচ্ছে স্পিড লিভার। কিছু বলছো কেউ?
আচ্ছা, আমরা পার্টস গুলো ডিটেলস এ পড়বো, পার্টস এর ফাংশন কি, কোন পার্টের। আর তোমাদের পার্টস গুলো কিন্তু চিনতে হবে, কোন পার্টসটা নাম কি, কোনটা ফাংশন কি, ঠিক আছে, এগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে। এরপর হচ্ছে কনস্ট্রাকশন অফ এ লেদ মেশিন। মেন পার্টস এখানে দেয়া আছে, বেড, হেড স্ট্রোক, টেল স্ট্রোক, ক্যারিয়েজ, ফিড মেকানিজম, থ্রেড কাটিং মেকানিজম। তো ফার্স্টে যেটা বেড, এই যে এই পার্টটা, এটা হচ্ছে বেড। এটা দেখো, এটা হচ্ছে যে the bed of a lathe machine is the base on which all other parts of lathe are mounted. এটা হচ্ছে বেজ, লেদ মেশিনের বেজ, যেটার উপরে আদার পার্টস গুলো মাউন্টেড থাকে, সেটাকে হচ্ছে আমরা লেদ মেশিনের বেড বলা হচ্ছে। এরপরে আছে হেড স্ট্রোক। হেড স্ট্রোকের মেন ফাংশন হচ্ছে is to transmit power to the different parts of a lathe. এই যে এই অংশটা। আর টেল স্ট্রোক অফ এ সেন্ট্রাল লেদ, আমি আরেকটা জিনিস বলি, এখানে হচ্ছে যেটা ইঞ্জিন লেদ আমি বলছি তোমাদেরকে, যেটা আলোচনা করছি, লেদ মেশিন একটা ক্লাসিফিকেশন, এটা আরেকটা নাম হচ্ছে সেন্ট্রাল লেদ। Head stroke of a central lathe, which is commonly used for the objective of primarily giving an outer bearing and support the circular job being turned on centers. ওই যে আমি যেটা তোমাদেরকে দেখালাম, ঠিক আছে, এই যে জবকে হচ্ছে সাপোর্ট দেয়, ওই যে রিভলভ করে যখন, সেটা বলছে। আর ক্যারিয়েজ যেটা is mounted on the outer guideways of lathe bed and it can move in a direction parallel to the spindle axis. It comprises of important parts such as aprons, cross-slide saddle, compound rest, and tool post. The tool post is an important part of carriage which fits in a T-slot in the compound rest and holds the tool holder in place by the tool post screw. এই যে এখানে তোমাদের যে এই যে ক্যারিজ যে অংশটা আছে, এটার পার্টস আছে আবার কিছু, হ্যাঁ, ওই পার্টস গুলোর কথা এখানে বলছে। এটা ফিগারও আছে একটা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। ওটা একটু পরে আছে বোধহয়। ও, শুধু টুল পোস্টের ফিগারটা এখানে আছে, এখানে বোধহয় দেখানো আছে ওগুলো। এই যে টুল পোস্ট, তারপরে কি কম্পাউন্ড রেস্ট, এই যে ক্যারেজের অংশটার মধ্যে এগুলো আছে। শেষের দিকে চলে যাচ্ছে বোধহয়। এই যে ক্রস স্লাইড অ্যাপ্রন, ক্রস স্লাইড স্যাডল, কম্পাউন্ড রেস্ট এন্ড টুল পোস্ট, এই 5টা পার্ট ক্যারেজের। তার মধ্যে টুল পোস্টটা হচ্ছে মেইন পার্ট, which fits in a T-slot in the compound rest and holds the tool holder in place by the tool post screw. এটা হচ্ছে ক্যারিজ যেটা, সেটা কিন্তু আবার স্পিন্ডলের যে ডিরেকশন, সে বরাবর কিন্তু মুভ করতে পারবে in a direction parallel to the spindle axis. এইভাবে এটা মুভ করে। ম্যাম ফিগার গুলো আঁকা কি শিখতে হবে? তোমাদের স্টাডি অফ এ লেদ মেশিন আছে বোধহয়, সেখানে তোমাদেরকে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে। ম্যাম এমনি থিওরি এক্সামের যখন না না না, থিওরিতে এরকম কোশ্চেন তো কখনো দেখিনি যে হচ্ছে ফিগার ড্র করতে হবে। তোমরা কি দেখেছো প্রিভিয়াস কোনো কোশ্চেন এসছে নাকি এরকম? কিছু বলছো, বুঝতে পারলাম না। এরপরে হচ্ছে ফিড মেকানিজম। ফিড মেকানিজম is the combination of different units through which motion of feedstock spindle is
transmitted to the carriage of lathe machine. এখানে ডিটেলস ডিফারেন্ট পার্ট দেখানো আছে। মেন পার্টস গুলো দেখানো ছিল আগের ফিগারটায়। এটা হচ্ছে স্পিন্ডল। স্পিন্ডলের এক্সিস বরাবর ক্যারেজের মুভমেন্ট হবে। ক্যারেজের পার্টস গুলো এখানে দেখানো আছে। এখানে হেড স্ট্রোক, এর পাশে টেল স্ট্রোক, আর হচ্ছে এদিকে হচ্ছে যে লিড স্ক্রু, এটাও একটা পার্ট। এটা হচ্ছে পাওয়ার ট্রান্সমিশনে ইউজ হয়। ঠিক আছে, এরপরে ইয়াতে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে একটু কিছু হচ্ছে ইগুলো দেখাই, অ্যানিমেশন গুলো দেখাই। সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ না? জি ম্যাম, জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। ম্যাম আপনার ভয়েস মেবি মিউট করা। আমি যেটা বলছিলাম যে এই জন্য এখানে পজ করলাম, যে এখানে চাক দেখছো একটা। এই চাকটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস। যেমন হেড স্ট্রোক টেল স্ট্রোক দিয়েও যেমন ইয়া করা যাবে, তোমাদের ওয়ার্ক হোল্ড করা যাবে, তেমন চাক দিয়েও করা যাবে। এছাড়াও লেড ডগ আছে, ম্যান্ড্রেল আছে, এরকম আরো কিছু ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস আছে, ওগুলো আমি তোমাদের দেখাবো। তো এখন এটা হচ্ছে চাক একটা।
ম্যাম ভিডিওর শেষে যখন পুরো যে ব্লেড মেশিনটার যে পিকচারটা ম্যাম ওইটাকে আরেকবার একটু দেখানো যায়, একটা স্ক্রিনশট নিতাম। ও শিওর, থামো। ম্যাডাম এটা কোন চ্যানেলের ভিডিও? এখান থেকে দেখে নিব আমরা। ও আমি খেয়াল করিনি আসলে, ওটা এটা কোথাকার, থামো দিচ্ছি। এটা আসছে না কেন? স্ক্রিনশট নিয়েছো? না ম্যাম। কি যেন বললো যে স্ক্রিনশট নেবে, সেজন্য তো অন করলাম এটা। জি ম্যাম নিয়েছি। আচ্ছা, তোমাদের হচ্ছে আরেকটা আমি দেখাবো অ্যানিমেশন এখানে। এটা এটা একটু দেখো। Welcome to Academic Gain Tutorials. In this video we will discuss about the construction details of a lathe machine, along with the operation of different parts that together construct a lathe machine. So, before going into the video, we need to know what a lathe machine is. A lathe machine is a machine tool that is used to remove metals from a workpiece to give it a desired shape and size. So,
The function of lathe is to remove the metal from a workpiece, in the form of chips, by mounting the workpiece rigidly on a machine spindle, and revolving at the required speed, and the cutting tool is fed against the work either longitudinally or crosswise to make the work to the required shape and size. Now, let's look at the construction details of a lathe machine, and the operation of different parts that together construct a lathe machine. First of all, we have the stands, or legs, in a lathe machine. This is used in holding the lathe machine and in elevating the lathe bed to a working height. Legs are the most bottom portion and carrying the entire load of a lathe machine tool. The legs are firmly secured to the floor by the foundation bolt. The legs or stand of lathe machine is made of cast iron, through the casting process. Since cast iron has a high shock absorbance and wear resistance capacity, so it helps the legs to absorb the vibration during work and transfer to the ground. Above the legs, there is a tray. This is also known as chip span. It is placed at the lower side of bed, and above the leg of lathe machine. The main function of chip span or tray is to collect or carry all hot chips removed from the workpiece, during machining operation. Above the tray, there is the bed of the lathe machine. It is also called the lathe bed. The bed of a lathe machine is the base on which all other parts of lathe are mounted. It is massive and rigid single-piece casting made to support other active parts of lathe machine. The bed is chosen according to lathe machine specification and requirement. It is usually made by single-piece casting of semi-steel, or chilled cast iron due to its high compressive strength, shock absorbance and high lubrication quality. If we are making a larger lathe machine, then 2 or 3 pieces of the bed are casted and then bolted together. And for comparatively smaller general-purpose lathes, the lathe bed is made through single-piece casting at a time. There are guideways on the lathe bed. These guideways take care of movement of tailstock and carriage on bed. On the bed, there is the feed box. This feed box is connected to the lead screw and the feed rod. The lead screw is an externally threaded shaft or rod. It converts rotational motion to linear motion. Lead screw is used for thread cutting operation in a lathe machine tool. The lead screw is used to move the carriage automatically during thread cutting. The feed rod is a cylindrical rod. It does not have any thread on its external surface. This feed rod is used to move the carriage from the left side to the right side and also from the right side to the left side. ম্যাডাম প্লে করেন, এটা ট্যাব চলে যাবে একটু পরে। Now, on left end of the bed, headstock of lathe machine is located while on right side tailstock is located. Headstock is situated at the left side of the lathe bed and it is the house of the driving mechanism and electrical mechanism of a lathe machine tool. Headstock transmit power from the spindle to the feed rod, lead screw and thread cutting mechanism. There are speed selectors for controlling gear speed. And here, we have a lever called the driving clutch, which is used to engage and disengage the spindle from the gear mechanism inside the headstock. In other words, it engages and disengages the motion. At the starting of the lathe, this driving clutch keeps the motion disengaged from the spindle, and then when we need we can use this clutch to engage the spindle with gears for motion, and the spindle starts rotating. Here this is the spindle connected to the headstock. The spindle possesses live center to which the workpiece can be attached. There is a hole throughout spindle for handling long bar of workpiece. The spindle is hollow inside, and has threads cut on the external surface. On the other hand, the chuck has threads cut on the internal diameter. So, the external thread on the spindle surface, and internal thread of the chuck, results in coupling or fitting of the chuck, with the spindle, just like nut and bolt. After mounting properly, the chuck and the spindle becomes an assembly. The chuck here, is used to hold the job, or workpiece firmly during the machining operation. As we have just discussed, it is mounted on the spindle which rotates the chuck and workpiece. Depending on requirements, we usually use 2 types of chuck, 3-jaw chuck and 4-jaw chuck.
The three-jaw chuck is also called universal chuck because the three jaws move simultaneously when any one jaw is adjusted. These three-jaw chucks are generally used to hold cylindrical jobs. The four-jaw chuck is also called independent chuck because in four-jaw chuck each stepped jaw is independently operated by a different screw. So, the four-jaw chucks can also hold the square jobs rather than cylindrical. The tailstock is situated on the right side above the lathe bed. It is made out of cast iron. The tailstock moves on the guideways on the bed surface, and it can be moved forward and backward, towards and away from the chuck according to requirement and job length. The tailstock is used for supporting the long end of the job for holding and minimizes its vibration and sagging, so that the long work piece, or long job, does not deflect or bend during the machining operation. It holds the tool for performing different operations like drilling, rimming, tapping, etc., and it is also used for a small amount of taper for a long job by offsetting the tailstock. This tip portion of the tailstock is also called the dead center because it just provides support, and no motion is provided to this point. Similarly, on this side, we provide motion to the spindle, which in turn rotates the chuck and workpiece, so this is called live center. Both live and dead centers have 60 degrees conical points to fit center holes in the circular job, the other end tapering to allow for good fitting into the spindles. The dead center can be mounted in ball bearings so that it rotates with the job, avoiding friction of the job with dead center, as it is important to hold heavy jobs. In the tailstock assembly we also have the ram clamp and the hand wheel. When we rotate this hand traversing wheel, this dead center moves back and forth. That is, when this hand wheel is rotated, the dead center moves in and out. The ram clamp is used to apply lock on this movement of dead center. So this ram clamp locks the dead center in the tailstock, so it does not move. In addition to this, there is also a tailstock lock, which is used for locking the tailstock firmly in place according to our requirement during machining operation. On the left of the ম্যাম আজান দিচ্ছে তো আজকের জন্য কি ক্লাসটা শেষ করা যায়, মানে অনেকে তো নামাজ পড়তে যাবে। On the left of the headstock, there is the main driving. শুরু হয়ে গেছে, আর একটু দেরি আছে তো। আমি 6টা না ম্যাডাম 55 আজান দিচ্ছে অনেক জায়গাতে। 6টা 55 আজান চলছে, সেই হিসাবে আমি করছিলাম। আচ্ছা, এটা দেখে আমি শেষ করে দিব। আর যেটা বলছিলাম যে তোমাদের হচ্ছে ভিডিওগুলো আমি তোমাদের ক্লাসরুমে, গুগল ক্লাসরুমে এগুলো করা থাকবে। জি ম্যাডাম, ভিডিও আর স্লাইডটাও দিয়ে দিন। ম্যাডাম প্রেজেন্ট কি নেবেন? হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম না। প্রেজেন্ট আজকে নিব না, নেক্সট দিনে নিব। ওখানে হচ্ছে তোমাদের আপলোড দেওয়া থাকবে ভিডিওগুলো, তো তোমরা হচ্ছে ওখান থেকে। Pulley and gear system. This driving. আর এটা ভিডিও দেখে আমি তোমাদের শেষ করে স্লাইডটাও দিয়ে দেন ম্যাম। স্লাইড কি দরকার আছে? এগুলো তো দিলেই তো ভালো হতো ম্যাম, গাইডলাইন পেতাম। ম্যাডাম তুলিনি তো ম্যাডাম, অনেক দূরে স্লাইড চেঞ্জ করছিলেন, তার জন্য তোলার সময় পাই। সাহিত্যে তো লেখা খুব কম ছিল, তোমাদের এত ফাস্ট আমি চেঞ্জ করিনি স্লাইড। আচ্ছা যাই হোক, এটা দেখে তোমরা হচ্ছে ভালো হতো ম্যাম। এটা দিলে একটু ভালো হতো ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম? এগুলো কি ম্যাম আমাদের ওই যে বি সেকশনের যে ল্যাব গ্রুপটা খুলছিলেন ওইখানে দিবেন সবগুলো একসাথে, নাকি হচ্ছে আলাদা আবার এটার জন্য? হচ্ছে ওটা তো সেশনালের ছিল বোধহয়, নাকি? জি ম্যাম, সেশনালের ছিল। না, এটা ক্লাসে তোমাদের আলাদা থাকবে একটা, সেশনালের ওইটা আলাদা, এটা ক্লাসের আলাদা থাকবে। ক্লাস কোড আমি দিয়ে দিব তোমাদের, সিআর এর যে জারিফের ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে ওখানে আমি অ্যাড করে দিব ক্লাস কোড, তোমরা দেখে নিও। আজকে দিতে পারবো কিনা বলতে পারছি না, আমি ক্লাস কোড করে দিয়ে দিব আর সময় তোমাদের। এটা আমরা এই যে এখন যে তোমরা এটা দেখছো ভিডিওটা, এইটা আমার কাছে বেশ মনে হচ্ছে। এটা দেখলে তোমাদের মানে পার্টস গুলো এবং ফাংশন ভালোভাবে এটা বুঝতে পারবে এটা দেখলে। Pulley system is connected to the gearbox inside the headstock. This driving pulley is connected to the motor through belt. Then comes the carriage. The carriage is used for support, guide and feed the tool against the job when the machining is done. The carriage holds, moves and controls the cutting tool. It gives rigid supports to the tool during operations.
It transfers power from feed rod to cutting tool through apron mechanism for longitudinal cross-feeding. Carriage simplifies the thread cutting operation with the help of lead screw and half nut mechanism. The carriage is formed of 5 parts: saddle, cross slide, compound rest, tool post, and apron. On the carriage there is a hand traversing wheel. Using this wheel we can move the carriage left or right, along the feed rod and lead screw. There is a half nut, or screw cutting engage lever on the carriage. This half nut is used to connect motion to the carriage automatically. If the half nut lever is engaged, it engages the carriage with the lead screw, which results in automatic movement of carriage right and left by being guided by the threaded lead screw. Thus, the split half nut is used for automatic feed instead of providing manual feed, which helps us to cut thread with accuracy. Mounted on the carriage there is a saddle. Generally, the saddle is made up of H-shaped casting and it has a V-guide and a flat guide for mounting it on the lathe bed guideways. The cross-slide hand wheel is assembled on the saddle. The cross-slide generally travels at right angles to the spindle axis. That is, let's take for reference, if this hand traversing wheel moves the carriage left and right, then this cross-slide wheel moves the saddle towards front and back, that is perpendicular to the bed. So, since the cross-slide hand wheel gives cross movement or perpendicular movement, so, it is called cross-slide. Above this cross-slide and saddle, there are compound rest mounted above them. The compound rest supports the tool post and cutting tool in its various positions. It can be swiveled at any desired position in the horizontal plane. Compound rest is necessary for turning angles and boring short tapers. It can rotate and fix to any desired angle. The compound rest slide is actuated by a screw, which rotates in a nut fixed to the saddle. Then, above the compound rest, the tool post is mounted. The tool post is an important part of carriage, which fits in a T-slot in the compound rest and holds the tool holder in place by the tool post screw. It is the topmost portion of the carriage and it is used to hold various cutting tools or tool holders. Generally, the single-point cutting tool is mounted on this tool post. The last part of the carriage is the apron. This whole portion is called the apron. The apron is fitted to the saddle. It contains gears and clutches to transmit motion from the feed rod to the carriage, and the half nut which engages with the lead screw during cutting threads. Apron acts as a cover or housing for all the mechanisms inside the carriage. Below the lathe bed, there is an oil sump. This oil sump is a place where the এই ভিডিও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব, তোমরা দেখে নিও। আমি আজকের মতো শেষ করছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার খেয়াল আছে আমি তোমাদেরকে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস অলরেডি নেওয়া হয়েছে, ওটাতে তোমাদের সেশনাল ছিল, সেটা আমাদের খেয়াল নাই, আমার খেয়াল নাই, নাহলে আজকে সকালে একটু তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলেই হয়ে যেত। আমার মনে ছিল না, আমি ভাবছি নিয়েছি একদিন তোমাদের ক্লাস, এই জন্য। আচ্ছা যাই হোক, তোমাদের নেক্সট যেদিন স্কেডিউলের ক্লাস আছে সেদিন সেই টাইমে হবে, ঠিক আছে তাহলে। হ্যাঁ, ভালো থাকো সবাই। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। বুঝতে পারলাম না, কিছু বলছো? জি ম্যাম, বইয়ের নামটা? ও, বইয়ের নাম হচ্ছে আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে দিব, কারণ আমি ওরকম কোনো বই ফলো করিনি, তোমাদের ইন্টারনেট থেকে দেখেছি। আর যেটা বইয়ের কথা আমি বলছি, আমার এই মুহূর্তে বইয়ের নামটা মনে নাই, ঠিক আছে। এমনি সব থিওরি একটা বই আছে, নিকলসন, ওইটা দেখতে পারো, ওইটাতেও বিভিন্ন মেশিনের ডিটেলস ডেসক্রিপশন আছে। আর অনলাইনে অনেক বই অ্যাভেলেবল, তোমরা দেখতে পারো, যে কোনো ভালো রাইটারের বই থেকে দেখতে পারো। ম্যাম PN রাও এর কি ভলিউম 2 এটা কি নিতে হবে? এটা তোমাদের সিলেবাস দেখে অন্য টপিক গুলো কতটা কভার করছে দেখে তারপর আমি বলবো যেটা তোমাদের লাগবে কিনা এটাতে। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে।